Itemized rating scales can be of three types: graphic, then verbal, or numerical. Some rating scales may have only two response categories, such as agree and disagree. But inclusion of more response categories provides the respondents more flexibility in the rating task. Suppose a rating scale which consists of only two responses, agree and disagree. The respondent can select either agree or disagree. But if more response categories are provided, then it gives some flexibility to the respondents in selecting their responses. Itemized rating scale is again classified into three: Likert's scale, semantic differential scale, Thurston scale. First one is Likert's scale. This scale is also known as summated rating scale. This scale consists of a series of statements concerning an attitude objects. So Likert's scale consists of a group of statements concerning a particular attitude object. And this method was developed by Rensis Likert, and this method is very simple to administer. With the Likert scale, the respondents indicate their own attitudes by checking how strongly they agree or disagree with carefully worded statements that range from very positive to very negative towards the attitudinal object. അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ചുമായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലും ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ്, ഇതിനിടയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിനിടയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് ലിക്കേർട്ട് സ്കെയിൽ എന്ന് റെൻസിസ് ലിക്കേർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിക്കേർട്ട് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, respondents generally choose from 5 alternatives. Say strongly agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, strongly disagree. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് അതിനിടയിലുള്ള നൈദർ അഗ്രി നോർ ഡിസഗ്രി എന്നുള്ളത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 0 പോയിന്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. They are also called summated scales because scores of individual items are summated to produce the total score for the respondent. എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്മേറ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇതിൽ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി ചിലപ്പം സ്ട്രോങ്ലി അഗ്രി എന്നായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ചിലപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക, ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചേർന്നുള്ള പിന്നെ സ്കോർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇതിനോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സമ്മേറ്റഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ ലിക്കേർട്ട് സ്കെയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 parts, ഐറ്റം പാർട്ട് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ പാർട്ട്. ഐറ്റത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇവാലുവേഷൻ പാർട്ടിൽ സ്കെയിലിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അഗ്രി ഡിസഗ്രി എന്നുള്ള സ്കെയിലിംഗ് പാർട്ടാണ്. ഐറ്റം പാർട്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് എ സർട്ടൻ പ്രോഡക്റ്റ്, ഇവൻ്റ് ഓർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. Evaluation part is a list of responses like strongly agree to strongly disagree. Evaluation part consists of responses like strongly agree to strongly disagree. The 5-point scale is usually used here. The numbers are like +2, that denotes strongly agree, +1 agree, then 0 agree nor disagree, -1 disagree, -2 strongly disagree are used.
The Likert scale must contain an equal number of favourable and unfavourable statements. That we have already discussed that equal number of favourable and unfavourable statements should be included in a Likert scale. What are the steps for the construction of a Likert scale? First one is gather relevant items pertaining to the attitude under investigation. First of all, we have to gather relevant information or items pertaining to the attitude under the study. Generate statements using the relevant items. Generate statements pointing out the favourableness and unfavourableness to the particular attitudes. We have to form some statements. The number of attitude statements of favourableness and unfavourableness are generally equal. Number of attitude statements of favourableness and unfavourableness must be equal. The statements are administered to a group of individuals. Okay. On the basis of a 5-point scale, these individuals are asked to indicate their response to the statements. A 5-point scale is used and the individuals are asked to indicate their response to the statements. The most favourable score is 5 and the most unfavourable score is 1. For each favourable score, most favourable the score is 5 and most unfavourable score is 1. In accordance with the responses of the respondents, this total scores for each respondent is obtained. Okay, the questionnaire is administered to a number of individuals or number of respondents, and in accordance with the response and the responses of the respondents, total scores for each respondent is obtained. The investigator selects a significant part of the highest scores, say 25%, and another significant part of the lowest scores, that is 25%. This is an example of Likert scale. So, how to measure the attitude of a customer with respect to a bank? Okay, so this is a Likert scale developed to measure the customer's attitude with respect to a bank. First column, serial number. Second column, statements, Likert scale items. Okay, then next part is evaluation part. Strongly agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, strongly disagree. These are the column headings. First statement is clerical staff are courteous. So you can put strongly agree, agree, or neither agree, disagree, disagree, strongly disagree. അപ്പോൾ ഈ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദർ ഈസ് ഇനഫ് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ്. നമ്മളൊരു ബാങ്കിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഈസ് നോട്ട് അഫോർഡബിൾ. ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദർ ഈസ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസ്. നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ബാങ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവേഴ്സ് ആർ നോട്ട് കൺവീനിയൻറ്റ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് എ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് കോമ്പീറ്റൻറ്റ് മാനേജർ. നമുക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജറാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. The respondent's overall attitude is measured by summing up his numerical rating on the statement, making up the scale. അപ്പോൾ സ്കെയിലിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സ്കെയിലിൽ ഒരു 5-6 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 6 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്കോർ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഹയർ ദി റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് സ്കോർ, ദി മോർ ഫേവറബിൾ ഈസ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കോർ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബാങ്കിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്
വളരെ നല്ലൊരു ഫേവറബിൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. നേരെ മറിച്ച് ലോവർ സ്കോർ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബാങ്കിനോട്, ഈ ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ മോശമാണ്, അൺഫേവറബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Then now we are going to discuss what are the merits of Likert scale. First one is, it is easier to construct a Likert scale. സോ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് എ Likert scale. Second one is, greater precision and accuracy can be ensured as a researcher gets response to each statement. നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു പ്രിസിഷനും ആക്യുറസി ഒക്കെ ഇതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോ റെസ്പോൺസിനും ഒരു 5 റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ആൻസർ അല്ല, ഓരോ റെസ്പോൺസിനും എന്തുണ്ട്, അതായത് പിന്നെ ഓരോ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തത്, ദർ ഈസ് ഇക്കണോമി ഇൻ ടൈം. ഇത് ആളുകൾക്ക് കൈമാറാനും അവരിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറ്റും, അധികം സമയം ആവശ്യം ഇല്ല. Next one is, the scale is more flexible than any other scales as it can facilitate inclusion of more items. We can include any number of items in a Likert scale. So it is very flexible than any other scales used for data collection. Next advantage is, this scale is specifically suitable for investigative studies as it can undertake both respondent-centered and stimulus-centered studies. Okay, we can use such scales both for respondent-centered and stimulus-centered studies. Then now we are going to discuss what are the important limitations of Likert scale or demerits of Likert scale. First one is, the the 5 positions on Likert scales are not equally spaced. For example, the distance between agree and undecided may not be equal to the distance between disagree and strongly disagree. Okay. Second one is, the total score of a respondent can remain the same for different combinations and hence the same may not be realistically meaningful. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോണ്ടന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു 3 സ്ട്രോങ്ലി അഗ്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി 3 സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്കോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇനി വേറൊരു വ്യക്തി അങ്ങനെയല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒന്നിന് സ്ട്രോങ്ലി അഗ്രി കൊടുത്തു, ഒന്നിന് അഗ്രി കൊടുത്തു, ഒന്നിന് നൈദർ അഗ്രി നോർ അഗ്രി ഡിസഗ്രി കൊടുത്തു, അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്കോറും ഒരു പക്ഷേ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സെയിം സ്കോർ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. ദി റെസ്പോണ്ടൻസ് മേ നോട്ട് ഓപ്പൺ ദെയർ മൈൻഡ് ഇൻ സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവരുടെ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു മൈൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ദേ മേ ആൻസർ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫ്രം വാട്ട് ദേ ഹോണസ്റ്റ്ലി ഫീൽ. അവരുടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ശരിയായ രീതിയിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവില്ല. ദർ ഈസ് മോർ സ്കോപ്പ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ദാൻ ഫോർ റിയാലിറ്റി. ശരിക്കും എന്താണോ അവരുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് അത് പലപ്പോഴും പുറത്ത് പറയാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ആസ് എ റെസ്പോണ്ടന്റ് cannot take more agreeable or less agreeable positions, the exact degree of responsiveness cannot be precisely expressed. Okay, these are the disadvantages of Likert scale. Thank you.